Погода. Вот. Sleeping right now because she's got such big eyes and she's so happy. She's so pretty. Not like Linda Runyon, she was Linda Runyon. That's 30, right? Good morning to everyone. Всем доброго утра. Welcome to everyone. Всем добро пожаловать. Welcome to Govinda Mataji. Гаврачандрика Матаджи, добро We пожаловать. hope that you're well today. Надеюсь, что вы сегодня в порядке. Welcome to everyone. Всем добро пожаловать. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Give me just 1 minute before we start. Is there internet in this building? Одну минутку, подождите перед началом. Есть интернет в этом здании? Yeah. It's working or not working? Working, but not so good. What is it? Sometimes working. Unable to join the network, Shrigir Dodge. Shrigir Dodge. Not working. There's a piece of information that I wanted this morning that I was going to get from the internet, but unfortunately, the internet's not working. Было кое-что, чем я хотел поделиться в интернете, но, к сожалению, интернет не работает. Okay, so this is. I have it. It's on my phone. Уже есть пароль, сохранен. So this is 10th canto, first canto, chapter 10, text 30, departure of Lord Krishna for Dwaraka. Итак, это песнь 1, глава 10, отъезд Господа Кришны в Двараку, текст 30. Ita param stritvam apastapeshalam nirasta socham bhatta sadhu kurvate yasam grihat pushkara lochana patir na jatu apaiti abritir ridi sprishan Ita param strittam apastapeshalam Nirasta
Nirasta socham patusadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam grihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Jatvapaiti abritiriti spisham. Etap param stritvam apasta peshalam. Etap param stritvam apasta peshalam. Nirasta socham patasadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam vihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Etap param stritvam apasta peshalam. Etap param stritvam apasta peshalam. Nirasta socham patasadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam grihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Etap param stritvam apasta peshalam. Etap param stritvam apasta peshalam. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam grihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaitya hridis prishan. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Etap param stritvam apasta peshalam. Etap param stritvam apasta peshalam. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam vihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Etap param stritvam apasta peshalam. Etap param stritvam apasta peshalam. Nirasta saucham vatasadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam grihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaiti abritiriti sprishan. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Any of the ladies like to chant? Кто-то из матаджи хочет? Etap param stritvam apasta peshalam. Etap param stritvam apasta peshalam. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Nirasta shaucham vatasadu kurvate. Yasam grihat pushkara lochana patir. Yasam vihat pushkara lochana patir. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Na jatvapaiti abritiriti spisham. Eta. Etap. Все эти женщины. Все эти женщины. And you have Srila Prabhupada, so we don't have to say it. Param. Param. Высшее. Высшее. Stritvam. Стritvam. Женственность. Женственность. Apasta peshalam. Апаста peshalam. Без характера. Без характера. Nirasta. Nirasta. Без.
без Socham шаучам, чистоты, чистоты, Bhaktasadu Бхактасаду, добрая слава, добрая слава, Kurvate Курвате, делают, делают, Yasam я сам, из чьих из чьих Grihat греха домов, домов, Pushkaralochana Пушкаралочана, лотосоокий, лотосоуки, Pati Пати, муж, муж, Najatu Наджату, никогда ни на минуту, никогда не на минуту, Apaite Апайте, уходит, уходит, Abriti обрети, подношение, отношения, Ridi приди, сердцам, сердцам, Sprishan Спришан, внушал любовь. внушал любовь. All these women auspiciously glorified their lives despite being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. Не обладая ни индивидуальностью, ни чистотой, эти женщины, тем не менее, были увенчаны доброй славой. Их муж, Лотосоокий Господь, никогда не оставлял их дома в одиночестве. Он всегда радовал их сердца, преподнося им дорогие подарки. Report. Комментарий. The devotees of the Lord are purified souls. As soon as the devotees surrender into the lotus feet of the Lord sincerely, the Lord accepts them, and thus the devotee at once becomes free from all material contamination. Преданные Господа, очищенные души, как только они искренне предаются лотосным стопам Господа, Господь принимает их, и они немедленно освобождаются от всей материальной скверны. Such devotees are above the three modes of material nature. Такие преданные возвышаются над тремя гунами материальной природы. There is no bodily disqualification of a devotee, just as there is no qualitative difference between the Ganga water and the filthy drain waters when they are amalgamated. У преданного нет недостатков, связанных с телом, как нет качественной разницы между водой из Ганги и смешавшейся с ней грязной сточной водой. Women, merchants, and laborers are not very intelligent, and thus it is very difficult for them to understand the science of God or to be engaged in devotional service of the Lord. Женщины, торговцы и рабочие не слишком разумны, поэтому им очень трудно постичь науку о Боге или заняться преданным служением Господу. They are more materialistic, and less than them are the Kiratas, Gunas, Andras, Kulindras, Purukashas, Adiras, Kanakas, Yavanas, Kashas, etc. But all of them can be delivered if they are properly engaged in devotional service of the Lord. Для этого они слишком материалистичны. Ниже их стоят кираны, хуны, андры, пулинды, пулкаши, абхиры, канки, яваны, кхасы и так далее, но все они могут достичь освобождения, если займутся преданным служением Господу. By engagement in the service of the Lord, the designated disqualifications are removed, and as pure souls they become eligible to enter into the kingdom of God. Благодаря служению Господу их внешние недостатки исчезнут, и, как чистым душам, им откроется доступ в Царство Бога. The fallen girls under the clutches of Bomasura sincerely prayed to Lord Shri Krishna for their deliverance, and their sincerity of purpose made them at once pure by virtue of devotion. Падшие девушки, находившиеся в руках Бамасуры, искренне молили Господа Шри Кришну об освобождении, и благодаря преданности, искренности их побуждений сразу же очистила их. The Lord therefore accepted them as his wives, and thus their lives became glorified. Поэтому Господь взял их в жены, тем самым прославив их. Such auspicious glorification was still more glorified when the Lord played with them as the most devoted husband.
Эта добрая слава еще больше возрастала, когда Господь играл роль их верного мужа. The Lord used to live with his 16,108 wives constantly. Господь постоянно находился рядом со своими 16 108 женами. He expanded himself into 16,108 plenary portions, and each and every one of them was the Lord himself, without deviations from the original personality. Он распространил себя в 16 108 полных частей, каждая из которых была самим Господом, не отличным от изначальной личности. The Shruti mantras affirm that the Lord can expand himself into many. Шрути мантра подтверждает, что Господь может распространить себя во множество личностей. As husband of so many wives, he pleased them all with presentations, even at a costly endeavor. Будучи мужем такого количества жен, он радовал их всех подарками, чтобы ему это, чего бы ему это не стоило. He brought the Parijata plant from heaven and planted it in the palace of Satyabhama, one of his principal queens. Он принес из рая растение париджата и посадил его во дворце Сатьябамы, одной из главных цариц. If therefore anyone desires the Lord to become one's husband, the Lord fulfills such desires in full. Таким образом, когда кто-то желает получить Господа в мужья, Господь полностью удовлетворяет его желания. Translation again. Еще раз перевод. All these women auspiciously glorified their lives, despite their being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of Godhead, never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. Не обладая ни индивидуальностью, ни чистотой, эти женщины, тем не менее, были увенчаны доброй славой. Их муж, лотосоокий Господь, никогда не оставлял их дома в одиночестве. Он всегда радовал их сердца, преподнося им дорогие подарки. So this verse is speaking about the 16,100 princesses that Krishna delivered from the palace of Bhomasura. Этот стих говорит о 16 100 принцесс, которых Кришна спас из дворца Бхавамасуры. And it says here that they were without individuality and without purity. Здесь говорится, что у них не было ни индивидуальности, ни чистоты. They were the daughters of noble kings. Все они были дочерьми прославленных царей. But Bhomasura, who was becoming very powerful, had conquered their fathers and kidnapped the girls. Но Бхавамасура, накопив великое могущество, он одержал победу над их отцами и похитил этих принцесс. And took to his house. И отвел их в свой дом. And in the previous purport, Prabhupada said he kept them for his carnal desires, meaning he kept them there for sexual pleasures. И в предыдущем комментарии Шрила Прабхупада говорит, что он держал их в плену, чтобы удовлетворять свои плотские желания, то есть ради сексуальных удовольствий. So, and then Krishna delivered them.
И затем Кришна их освободил. So when they were with Bhaumasura, they had no independence, and they were being used, they were being abused by this demon. И совершенно точно, когда они были с Бхаумасурой, у них не было никакой индивидуальности, и ими просто пользовались, надругались над ними. That's a interesting story that's told in the Srimad Bhagavatam. Это интересная история, которая рассказывается в Шримад Бхагаватам. And the gist of the story is this: И суть истории такова, that Bhaumasura was flexing his strength, and he was becoming very, very powerful. Бхаумасура, он хвастался своей мощью, и он стал очень-очень могущественным. And he became so powerful that he went to the place where Kuvera lives, and he stole the umbrella that covered the throne of Kuvera. И он стал настолько могущественным, что он отправился в место, где находился Кувера, и там он украл у него зонт, который накрывал трон, на котором сидел Кувера. And he also stole the earrings of Aditi. И также он своровал серьги Адити. Seems that demons have some sort of tendency for wanting to steal women's earrings. Похоже, что у демонов есть какая-то тенденция воровать серьги у женщин. We mentioned last night about this Naga who stole the earrings of Parvati. Потому что вчера вечером мы упоминали этого Нагу, который своровал серьги у Парватиджи. So when this was going on, Indra started becoming very nervous. И когда все это происходило, Индра сильно запереживал. And this is the nature of Indra. Такова натура Индры. He's the king of the demigods. Он является царем полубогов. And he is very attached to his position. И он очень и очень привязан к своему положению. He doesn't want to lose his position. Но он не хочет его потерять. And he's like leaders that we have in the world today. Он подобен лидерам нынешнего мира. They put themselves on the position, and they want to keep that position under any circumstance. Они как бы устанавливают себя в какое-то положение и хотят оставаться в этом положении на протяжении сотен лет. And historically, we know that there are many instances of leaders like that who are willing to sacrifice their countries just so that they can keep their position. И исторически нам известно, что было множество таких лидеров, которые готовы были пожертвовать всей страной, лишь бы только сохранить свое положение. Indra is a devotee. Индра является преданным. But he's a devotee that has material desires. Но это преданный, у которого есть материальные желания. So he went to the Lord in Dwarka, and he said, "We have a situation." И он отправился встретиться с Господом в Двараке, и он обратился к Господу, сказав: у нас тут проблема. Bhaumasura is too powerful. Бхаумасура стал слишком могущественным. And he's stolen Kuvera's umbrella, and he's stolen Aditi's earrings. Он украл зонт у Куверы, и он украл серьги у Адити. So Krishna, he said, "Okay, I will go and do something." Кришна сказал: хорошо, я что-то с этим сделаю. You know, in the Gita, Krishna says that he is impartial. В Гите Кришна говорит, что он беспристрастен. Because Krishna is
free from the effects of the three modes of material nature. Потому что на Кришну не влияют три качества материальной природы. And Krishna has samadrishti. И также Кришна обладает самадришти. So it's never possible for Krishna to see friends and enemies. Поэтому для Кришны просто невозможно делать различия между друзьями и врагами. He sees them all as my parts and parcels. Он всех воспринимает как свои собственные части, неотъемлемые частицы. He said they're all part of me. Он говорит, все они мои частицы. But still, Krishna will show special favor to those people who surrender to him and who glorify him. Но тем не менее, Кришна оказывает особую благорасположенность к тем, кто предается ему, и тем, кто его прославляет. Yes, so Krishna said, yes, I will go. Кришна говорит, да, я пойду. And I will do something. И что-нибудь сделаю с этим. So he called Garuda. Он призвал Гаруду. And he called Satyabhama. И также позвал Сатьябаму. And he said, let's go. Говорит, поехали. So they flew to the capital of Bhamasura. Они полетели в столицу Бхавнасуры. And it has some big name that I can't remember. Something like Pragyotishara or something like that. У нее какое-то такое сложное имя, я не помню точно. And when he got there, that kingdom was really fortified. И когда они до туда добрались, это царство, оно было сильно укреплено, большая крепость вокруг. And it's interesting how it's described in the Bhagavatam. Интересно, как это описывается в Бхагаватам. You know, like on the battlefield, sometimes people make different lines of different types of devices that will be hard to penetrate. Знаете, как на линии фронта устраивают линии из разных приспособлений, которые сложно преодолеть. Like in modern battle, sometimes when an army knows that attack is going to come, the first thing they'll do is they'll lay down a vast carpet of those mines. Например, в современном мире, если кто-то знает, что с какой-то стороны собирается нападать армия, они располагают там огромный ковер из мин. And then they'll put up different fortifications that are called tiger's teeth. Также они выставляют специальные укрепления, которые называются тигриные зубы. So if the army is coming, first they have to get through the mines. Поэтому, когда армия нападает, им сначала приходится преодолевать мины, Then they have to break through other fortifications. И затем преодолевать другие укрепления. So this Bhamasura's place was really fortified. И вот это место, где жил Бхавнасура, было сильно-сильно укреплено. He had like layers of like poisonous gases. Там были оболочки из ядовитых газов. He had layers of electrified barbed wire. Потом были укрепления из колючей проволоки под напряжением. I found that very interesting. Bhagavatam was speaking about he had electric fortifications set up. Мне показалось интересно, что в Шримад Бхагаватам описывается, что у него были укрепления, которые под электрическим напряжением находились. He had canals dug. У него были выкопаны рвы. And so Krishna was on the back of Garuda with Satyabhama, and they started to approach. И вот Кришна на спине Гаруды с Сатьябамой, они приближаются к этому всему. And Krishna began to attack. Кришна начинает атаковать. And with the arrows of Krishna, he began to destroy all the different fortifications. Своими стрелами Кришна стал разрушать все эти укрепления.
And one of the great generals of Bhaumasura, his name was Mura. И один из великих генералов Баумасуры по имени Мура, And he was the one who had constructed all of these different things. это как раз он построил все эти всевозможные укрепления. And Mura was a special type of demon. Мура это был особый демон. That he lived in water Он жил в воде and he slept a lot. и очень много спал. So he heard all of these explosions going on, and he came up and he woke up and he was trying to figure out what in the world was going on. И он услышал, что все взрывы где-то раздаются. Он проснулся и пытался сообразить, что вообще такое происходит. So he decided that he was going, and he saw Krishna on Garuda, И также он увидел Кришну на Гаруде. and he decided that he was going to start throwing, he had a trident. He wanted to throw that trident to kill Krishna. И у него был трезубец, и он решил метнуть этот трезубец в Кришну. But Krishna was so expert that before the trident could even get out of the hands of Mura, he had already cut the trident into different pieces. Но Кришна, он был настолько искусен, что до того, как Мура успел выпустить этот трезубец, Кришна уже разрубил его на несколько. Krishna, I don't know if it was his Sudarshan chakra or what, but he sent, I think it was Sudarshan, he sent and it cut the head of Mura. И затем Кришна отправил, кажется, это была Сударшана чакра, которая срубила голову Муре. Bhagavatam describes the situation in a pretty fantastic way. Бхагаватам описывает всю эту ситуацию таким фантастическим образом. And Krishna was like firing his weapons so quickly. А там говорится, что Кришна, он выпускал свои орудия так быстро, That everyone who was on the battlefield had their head cut off, had their arms cut off, had their legs cut off. что все, абсолютно все на поле битвы, у них были отрублены головы, руки и ноги. You see. And this Mura also, head, legs, arms, finished. И у Муры тоже и голова, и ноги, и руки, все было отрублено. And then Mura, he had his disciples. Но у Муры были ученики. So his disciples were saying, oh my God, they killed Guru Maharaj. Ученики забеспокоились, божешки мой, Гуру Махараджа убили. Now we have to go fight on behalf of Guru Maharaj. Теперь надо идти сражаться за Гуру Махараджа. And that was a real mistake. И это была большая ошибка. Krishna started, firing more and more arrows, and there were more heads and arms and legs everywhere. И Кришна начал выпускать еще больше орудий, и еще больше рук, ног и голов оказалось повсюду. And then all of the wives of Mura and all of Mura's disciples, they started screaming like crazy when they saw this horrible situation on the battlefield. И тогда жены Муры и всех его учеников, они начали кричать, как обезумевшие от того, что происходило на поле битвы. And when they were screaming so loudly, then Bhaumasura, he heard that and he became activated. Когда они закричали так, Баумасура все это услышал, и он активизировался. So Bhaumasura came out with his armies. Баумасура вышел со своими армиями. And it was a fantastic scene. И это была фантастическая, поразительная сцена. One day somebody should make a Hollywood movie. Однажды кто-то должен сделать голливудский фильм об этом. And Garuda, he was like swooping in
and he is basically just ripping off the backs of all of the elephants and all of the horses, and Garuda was really terrifying everyone. Гаруда, он так резко пикировал, и он просто вырывал спины у всех слонов, лошадей, он всех держал в ужасе. Garuda was like some sort of super missile that was just going in and ripping everyone apart. Гаруда, он был подобен какой-то супер ракете, которая просто прилетала и всех на части разрывала. So then Bomasura, he said, I gotta kill this bird. И Баумасура решил, мне надо эту птицу убить. So he got out some super weapon to shoot at Garuda, and Krishna and Satyabhama are sitting on the back there. И он достал какое-то супер оружие, чтобы убить Гаруду, а Кришна и Сатьябама сидели на спине у Гаруды. And before Bomasura could even fire his weapon, the Sudarshan chakra was released, and his head fell down, and the story was finished. И прежде чем Баумасура успел что-либо сделать с этим оружием, вылетела Сударшан чакра, отрубила ему голову, и на этом история закончилась. It's not advisable to try to take on a fight with Krishna. Не рекомендуется влезать в драку с Кришной. You'll never win. Не имеет значения когда. The best thing to do is to surrender to Krishna. Лучшее, что можно сделать, это сдаться. You know, Krishna Bahiramukaji Bhogavanchakari. You know, we as jivas turned our face away. Мы, как живы, отвернулись от Кришны. It's a Bahiramukha. Сознание преданного в том, что мы беспрестанно пытаемся помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. In every circumstance, in life or in death, remember Krishna. В любых обстоятельствах, в жизни или при смерти, постоянно помните о Кришне. Like there's that song, Radha Krishna Pranmor, Jugala Kishore, Jivani Monani Gati Aronahi Mor. Radha Krishna, you're my goal. Как в этой песне говорится, что Рада Кришна, вы моя цель. In life or in death, I don't have another goal. При жизни или при смерти у меня нет никакой другой цели. You know, we've been encouraged always remember and always think about Krishna. Нас всегда воодушевляют всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. But devtas, they become wrapped up in material enjoyment. Но деваты, они настолько погрузились в материальное наслаждение, Even though it may be very refined material enjoyment. даже несмотря на то, что эти наслаждения могут быть очень утонченными, They're always enjoying. они постоянно наслаждаются. Later I told that driver, Позже я сказал этому водителю, I said, when we both die, we're going to go up to heaven. я говорю, мы когда с тобой умрем, мы отправимся в рай. And when we get there, Krishna's going to look at me and he's going to say, what did you do when you were in the world? И когда мы туда пойдем, Кришна у меня сначала спросит, чем ты занимался в мире. And I'll say, oh, I gave Bhagavatam classes. Я скажу, ну, я давал лекции по Бхагаватам. And Krishna will say, okay, you can go to hell. И Кришна скажет, ну ладно, можешь в ад идти. And then he'll look at that driver Потом он посмотрит на водителя and he'll say, what did you do? и скажет, а ты что делал? He said, I drove the car very fast. Он скажет, я водил машину очень быстро. And he'll say, okay, you go to heaven. И Кришна скажет, ну ты в рай. And then naturally I go, what? И естественно я спрошу, что? What's going on? He just drove a car, he's going to heaven. I gave classes, I'm going to hell. Что происходит? Он просто машину водил, отправляется в рай, а я давал лекции, мне в ад.
Said, yes, when you gave classes, everybody fell asleep. Кришна скажет, да, ты когда лекции давал, все засыпали. When he drove, everybody prayed like crazy. А когда он водил, все молились как сумасшедшие. So we should not be like demigods. Нам не следует быть как полубоги. You know, we've been inducted into the path of pure devotion to Krishna. Нас направили на путь чистой преданности Кришне. We are products of mercy. Мы являемся продуктами милости. We have received the grace of our Guru Maharajas. Мы получили милость наших Гуру Махараджи. We have received the grace of our Guru Parampara and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы получили милость нашей Гуру Парампары и Шри Чайтаньи Махапрабху. And because we've received so much grace, we should be very dedicated and we should be very determined. И поскольку мы получили так много милости, нам следует быть очень преданными и очень решительными. And people always say, well, what does it mean? Быть очень верными этому пути. И люди спрашивают, а что же это значит? And Srila Bhaktivinoda has told us, Шрила Бхактивинод объясняет, accept everything favorable, reject everything unfavorable. принимайте все благоприятное, отвергайте все неблагоприятное. Understand that Krishna is your only maintainer, understand that Krishna is your only protector. Поймите, что Кришна ваш единственный защитник и единственный, кто вас поддерживает. Always be very humble. Всегда будьте очень смиренными. Always contemplate what our actual position is. Всегда размышляйте над тем или всегда помните о том, каково наше истинное положение. Not the position of our body, Не положение нашего тела or not the position of our age, или положение нашего возраста, or not the position of our whatever our role may be in society, и не то положение, которое мы занимаем в обществе, but always to remember that we're an infinitesimal part and parcel of Krishna. но всегда помните, что мы мельчайшая частица Кришны. And then give everything to the Lord. И отдайте все Господу. It's like our Srila Bhaktivinoda said, Manasa Deho Geho Joktichimur Arpilatuva Padinanda Kishora. He says, O son of Maharaj, Бхактивинод Такур говорит, о сын Махараджи Нанды, everything I have I give to you. все, что у меня есть, я отдаю тебе. I fill my mind, I constantly endeavor to fill my mind with thoughts of you. Я постоянно прикладываю усилия, чтобы наполнять свою мыслями о тебе. I take my body and I constantly use it in your service. Свое тело я постоянно использую в служении тебе. I take my words and constantly speak about you. Свои слова я использую для того, чтобы тебя постоянно прославлять. I take my home and it is your home. Мой дом – это твой дом. I use my home as a bhakti kutir. Я использую свой дом как бхакти кутир, So Vaishnavas can come and perform bhakti there. чтобы вайшнавы могли приходить и совершать бхакти в этом доме. So we should be alert that we always cultivate these favorable activities. Поэтому нам нужно быть всегда внимательными в том, чтобы мы всегда культивировали эту деятельность. And then it's like Vaishnava consciousness and not Devta consciousness. И также должно быть сознание вайшнавов, а не сознание деватов. So Krishna took all of those goodies to Indra. Кришна принес все эти подарочки Индре. And Indra was so satisfied. Индра был так доволен. Not only was the material situation saved, Не только материальное положение было сохранено, he got a lot of nice stuff. но он еще и кучу всякой хорошей, кучу всяких даров получил. And so then, you know, Krishna said, Dosvidanya, now we're going to go back to the spiritual world.
Кришна говорит, ну, до свидания, мы отправляемся обратно в духовный мир. And what happened when they were leaving? И что случилось, когда они уходили? Satyabhama saw this parijata tree. Сатьябама увидела дерево париджата. And previously, Rukmini had been given a flower from the parijata tree in heaven. И до этого Рукмини подарили цветок париджата из рая. And when Rukmini got the parijata flower, and Satyabhama didn't get the parijata flower, then that lady stuff started. Когда Рукмини получила цветок париджата, а Сатьябама не получила, начались женские разборки. And so there was a parijata tree there, И вот она увидела целое дерево париджата. and Satyabhama was eyeing the parijata tree. И она прям глаза на него положила. Krishna looked at her and said, "Don't just take a flower, take the entire tree." И Кришна на нее посмотрел и говорит, не бери просто цветок, возьми все дерево. And the acharyas say that was Krishna's whole plan in advance for taking her on that journey. И ачарьи объясняют, что с самого начала таков и был план Кришны. За этим он взял ее во все это путешествие. Because he understood that she had this thing in her consciousness about Rukmini having a parijata flower. Потому что он понимал, что у нее в сознании есть этот пунктик по поводу того, что Рукмини получила цветок париджата. So Krishna said, "Take the whole tree." И Кришна говорит, бери все дерево. Then Krishna leaned over and just pulled out the parijata tree. Кришна наклонился и вырвал все дерево. And what happened? И что произошло? Indra became angry. Индра разгневался. And Indra's colleagues, they became upset. Коллеги Индры тоже расстроились. You know, why are they taking this tree which is only supposed to grow in heaven down to Dwarka? Зачем они берут это дерево, которое должно расти только в раю, и они собираются его в Двараку So what отвезти? did they do? И что они сделали? They started fighting with Krishna. Начали биться с Кришной. And then Krishna, he just like took care of a bunch of devatas real fast. И Кришна по-быстрому разобрался с кучей этих деватов. And our acharyas, they explain that this is the mentality of a materialistic person. И ачарьи наши объясняют, что таково сознание материалистичных людей. You can say something nice to a materialistic person, Можно материалисту сказать что-то хорошее, and you can give something to a materialistic person, можно даже подарить, дать что-то материалисту. and they will like you very much. И они вас за это очень полюбят. You see, but if you say something in opposition to the same person that you've done a favor for, Но если вы скажете что-то против той личности, которой вы только что помогли, immediately they become your enemy. тотчас они станут вашим врагом. We see that in this world, don't we? Мы сталкиваемся с этим здесь, в этом мире, правда? People want to serve different big leaders, Люди хотят служить большим, великим лидерам, and then they may say something in opposition to that leader, и потом такие люди могут сказать что-то против этого лидера, and then something bad happens to that person. и с этими людьми случается что-то нехорошее. Material consciousness. Это материальное сознание. You see. Again, you know, we as devotees, we want to have samadrishti. Но мы, будучи преданными, хотим обладать самодришти. We want to view devotees we want to view everybody with equal vision. Мы хотим видеть всех равным видением. And we should try to cultivate that. Нам
нужно постараться культивировать это. And we should try to see that in our society of devotees, and we should try to see that on the world scale also. Нам нужно постараться достичь этого в обществе преданных и также постараться достичь этого на мировом уровне. You know, Prahlad Maharaj, he spoke about this concept of having friends and enemies all being a materialistic concept. Прохлад Махарадж говорил о том, что иметь друзей и врагов – это все материалистичное представление. Because we're all spiritual living beings that are part and parcel of Krishna. Поскольку все мы духовные живые существа, которые являются неотъемлемыми частицами Кришны. Naturally, my body is different from Rupa Raghunath's body. Естественно, мое тело отличается от тела Рупы Рагунатхи. My nationality is different than Rupa Raghunath's body. Национальность отличается от национальности Рупы Рагунатхи. My ashram is different than Rupa Raghunath's ashram. Ашрам, в котором я нахожусь, тоже отличается от его. You see, but we see one another as spiritual living beings. Но мы видим друг друга как духовные живые существа. And we keep Krishna at the center. И мы храним Кришну в центре. So we exist peacefully. Поэтому мы можем мирно сосуществовать. But Indra, because of his material desires and his material vision, he got angry and he wanted to fight. Но Индра из-за своих материальных желаний, из-за своего материального видения, он хотел сражаться, воевать. Srila Prabhupada would always warn us. Шрила Прабхупада нас всегда предупреждал. Don't trade your devotional qualifications for material benefits. Не следует разменивать свои достижения в преданности на материальные блага. And Srila Prabhupada also said, Шрила Прабхупада также говорил, he said the majority of my disciples are preparing themselves for going to heaven. Он говорил, что большинство моих учеников подготавливают себя к тому, чтобы отправиться в рай. Meaning they're engaging in devotional service because it's the most pious thing that you can do. Это значит, что они занимаются преданным служением, поскольку это самая благочестивая деятельность, которую можно совершать. But they're not keeping their vision set on the ultimate goal. Но они не сосредотачивают свое видение на высшей цели. That's a warning that we get from start to finish. И это предупреждение, которое мы получаем от самого начала до самого конца. How did Sutta Goswami describe it to the sages of Naimisharanya? Как Сутта Госвами описывает это мудрецам Наймишарани? Savai pum samparo dharmo yato bhakti He said, Savai pum samparo dharmo. For all of humanity, the supreme dharma is pure devotional service to Krishna. Он говорит, для всего человечества высшая дharma – это чистое преданное служение Кришне. And for it to be pure, it has to be unmotivated. И чтобы оно было чистым, оно должно быть лишено посторонних мотивов. I'm not giving myself in seva to Krishna because I would like something nice, material in return. Я не занимаюсь севой Кришне ради того, чтобы получить что-то материальное взамен. But I'm just giving myself in service to Krishna. First, because I've heard from Guru Maharaj that we're supposed to do that. Но я вручаю себя служению Кришне потому, что, во-первых, так сказал Гуру Махарадж. And then we hear from Shastra that we're supposed to do that. И затем мы также слышим из Шастр, что мы должны делать это. So our purpose of giving ourselves to Krishna in the beginning, it may be, impelled by the order of Guru Maharaj or the order of the Shastras or the Sadhus.
Поэтому наше вручение себя служению Кришне вначале может быть мотивировано приказом Гуру Махараджа или наставлениями шастр. But as we grow and mature in bhakti, then it's all on the basis of just wanting to love that wonderful person with nothing in return. Но когда мы развиваемся и становимся зрелыми в преданном служении, оно совершается, основываясь на том, что мы хотим полюбить эту удивительную личность и не хотеть ничего взамен. Then he says the other qualifying factor is that it's never broken. И также Сутта Госвами говорит, что другое качество такого преданного служения, что оно никогда не прерывается. And everybody has seen, as sadhakas or practitioners, that sometimes the path is easy and sometimes the path is rough. Все, будучи садаками или теми, кто практикует преданное служение, знают, что иногда этот путь очень легкий, а иногда очень тяжелый. We all get faced with a lot of tests. Мы все сталкиваемся с множеством испытаний. Sometimes people's devotional practice just disappears for a while. И иногда практика преданности, она прекращается на какое-то время. And then by the grace of Guru Maharaj and by the grace of Krishna, they become strong again. Но потом, по милости Гуру Махараджа и по милости Кришны, такие преданные снова обретают силу. So that's apratiyata, unbroken devotional service. И это апратихата, непрерывное преданное служение. And then what does he say will happen И что он говорит случится, if we do bhakti in that way? если мы будем совершать бхакти таким образом? Yenatma supersedity. He said the soul becomes supremely satisfied. Он говорит, что душа становится в высшей степени удовлетворенной. So let's really try to be pure Vaishnavas and not materially motivated Vaishnavas. Давайте постараемся стать чистыми вайшнавами, а не материально мотивированными вайшнавами. So, and another thing, I'm missing the point. Я все упускаю главный момент. I'm missing the big point. Большой главный момент упускаю. When he went into Bhaumasura's palace, he found that 16,100 princesses. Когда Кришна попал во дворец Бхаумасуры, там он обнаружил 16100 принцесс, Who had been abused by Bhaumasura. над которыми надругался Бхаумасура. And despite the fact that they had been abused and they weren't, by Vedic standards, they were not up to the standard. И несмотря на то, что над ними надругались, и что с ведической точки зрения они не подходили под стандарт, They prayed to Krishna. Они взмолились к Кришне. And they prayed with sincerity. И они искренне молились. Pure, really pure sincerity. Please accept us as your wives. С чистой искренностью они молились: пожалуйста, возьми нас в жены. We only want you as our husband. Мы хотим, чтобы только ты был нашим мужем. And Krishna showed his phenomenal magnanimity by accepting them all. И Кришна проявил свою выдающееся сострадание и великодушие, и он принял их всех. Like generally, if a man is going to, marry somebody, and I'm sure if a woman is going to marry a man, man or woman both, they want to make sure that their partner is pure. Когда мужчина хочет жениться на женщине или женщина хочет выйти замуж за мужчину, я уверен наверняка, что они хотят, чтобы их партнер был чист. But these girls were impure because they'd been abused by Bhaumasura. Но эти девушки, они были нечисты, поскольку над ними надругался Бхаумасура. But because they prayed sincerely, Krishna accepted them. Но поскольку они искренне молились, Кришна их принял. In the same way,
If we pray sincerely, Krishna will accept us all. И таким же образом, если мы будем искренне молиться, то Кришна нас всех примет. There's that statement in Chaitanya Charitamrita, which is originally in the Ramayana. Есть это утверждение в Чайтанья Чаритамрите, которое изначально приводится в Рамаяне. If the living being goes before the deity and he folds his hands and he says, Lord, I am so fallen. Там говорится, если живое существо приходит перед божествами и со сложенными руками говорит: Господь, я настолько падший. Nobody has ever performed as many bad activities as me. Никто никогда не совершил столько много грехов, сколько я. But Lord, from this day on, I'm yours. Но, Господь, с этого дня я Твой. Krishna doesn't think twice, he just accepts that person. И Кришна без задней мысли принимает такого человека. So kind and so merciful is Krishna. Настолько добрый и милостив Кришна. Krishna is the most loving person. Кришна — это самая любящая личность. He is the most compassionate person. Самая сострадательная личность. He is the most humane person. И самая человечная личность. He treats everybody in the most humane way. Он обращается со всеми самым человечным образом. And we're supposed to be Krishna's people. И нам следует быть людьми Кришны. So we should cultivate this quality also. Поэтому нам нужно тоже культивировать эти качества. Of always treating people with love and compassion and humanity. Качество того, что мы всегда обращаемся с другими людьми с любовью, с состраданием, и мы обращаемся с ними человечно. And we should sort of really drill that into our way of thinking, into our way of acting. И это нужно на самом поистине вбить в наше сознание, в то, как мы думаем, и в то, как мы действуем. Chaitanya Mahaprabhu showed so much humanity to everyone. Чайтанья Махапрабху проявил так много человечности по отношению к каждому. Look what he did to Jagai and Madai. Посмотрите, что он сделал с Джагай и Мадаян. He wanted to kill them, but he saved them, and they became pure devotees. Он хотел их убить, но он их спас и сделал их чистыми преданными. How humane he was. Насколько он был человечен. And we should be that way with everyone. И нам следует также обращаться с каждым. One interesting thing which I observe Одна интересная вещь, которую я замечаю, is that because ISKCON is such a missionary movement, поскольку ИСККОН — это такое миссионерское движение, generally we're always making plans how to, exhibit love and compassion and humanity to all of those people outside of ISKCON. что мы постоянно планируем о том, как проявлять любовь, сострадание и человечность ко всем людям, которые вне ИСККОН, So that they'll come and take the mercy. чтобы они могли прийти и получить милость. But within the walls of ISKCON, sometimes we don't show the love and compassion and humanity to one another. Но внутри ИСККОН иногда мы не проявляем такую любовь, сострадание и человечность друг к другу. And that, in a sense, defies the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И в каком-то смысле этот факт, он отрицает миссию Чайтаньи Махапрабху. And then instead of really being the mission of Chaitanya Mahaprabhu, it becomes like a type of a personality cult or something like that. И тогда вместо того, чтобы быть миссией Чайтаньи Махапрабху, это превращается в какой-то культ личности. So really we should always be so attentive to love and compassion and humanity. Поэтому нам нужно быть очень внимательными касательно любви, сострадания и человечности. So they prayed sincerely. И вот они взмолились искренне. Krishna said, okay, hello, let's go. Кришна сказал: хорошо, поехали.
and he took them all. Он их всех забрал, And in Dwarka, he created 16,100 palaces, в Двараке он затем создал 16100 дворцов, gave them each a palace, каждый дал по дворцу, gave them gardens in their palace, подарил сады в каждом дворце, gave them all opulence in their palaces. Снарядил все дворцы роскошью необходимой, And he expanded himself and lived и in the он palaces. экспансировал себя и жил в каждом из дворцов. And Srila Prabhupada said, Krishna lived so happily in each palace with each of his queens. И Шрила Прабхупада говорит, что в каждом из этих дворцов, с каждой из этих царевен Кришна жил счастливо. He said they had such development of their relationships where they were all just, everybody was perfectly satisfied and content with Krishna being in their home. Он говорит, что их отношения были настолько замечательными, что все были в совершенной степени удовлетворены присутствием Кришны в их доме. Like here, Prabhupada says, Здесь Шрила Прабхупада говорит, the fallen girls under the clutches of Bomasura sincerely prayed to Lord Sri Krishna for their deliverance. Эти падшие девушки, которые находились в плену Бхаумасуры, искренне молились Кришне об освобождении. And their sincerity of purpose made them at once pure by virtue of devotion. И искренность их устремлений мгновенно очистила их, потому что она была сопряжена с преданностью. And Krishna accepted them as his wives. И Кришна принял их в жены. And then their lives became glorified. И их жизнь стала прославленной. And such auspicious glorification became more glorified when the Lord played with them as a devoted husband. И эта всеблагая слава усилилась благодаря тому, что Господь играл роль верного мужа с каждой из них. And he expanded himself, 16,108 times, and each of those expansions was no less than original Krishna. Он проявил себя в 16108 экспансий, и каждая из них, она была не меньше, то есть ничем не отличалась от изначального Кришны. So, we should pray sincerely to Krishna. Нам следует искренне молиться Кришне. And he's so kind. И он очень добр. And regardless of whatever defect we may have, И несмотря на то, какие у нас могут быть дефекты, недостатки, by the sincerity of our prayer and by the sincerity of our devotion, Krishna will accept us. благодаря искренности нашей молитвы и благодаря искренности нашей преданности, Кришна нас примет. And then that is our perfection. И таково будет наше совершенство. That is our perfection. Это наше совершенство. Okay. And the one thing that I wanted to search on the internet was like conjugal lovers of Krishna. Одна вещь, которую я хотел найти в интернете, это возлюбленные, которые находятся в супружеских отношениях с Кришной. Because when Srila Prabhupada tells this story in the Krishna book, Когда Кришна рассказывает свою историю в источнике вечного наслаждения, he said he lived happily with all of them. Он говорит, что он жил счастливо со всеми ними. He enjoyed his life of conjugal affairs with his wives. И он наслаждался жизнью супружеских отношений со своими женами. And our acharyas have described that there are different levels of the conjugal lovers of Krishna. Ачарьи объясняют, что есть разные уровни преданных Кришне, находящихся в супружеских отношениях. And there are different names and there are different definitions, and I can't remember because it's been so long since I studied that.
И там у них у всех есть разные определения, разные названия, но я уже не помню, потому что очень давно об этом читал. But in general, there's like the way that the gopis love Krishna. Но в целом это подобно тому, как гопи любят Кришну. Which is the highest standard. И это любовь гопи — это высший стандарт любви. And then when Krishna left Vrindavan, he went to Mathura. Когда Кришна покинул Вриндаван, он отправился в Матуру. And there's a situation with Kubja. И там была история с Кубджей. And Kubja, she wanted to have a relationship of conjugal love with Krishna. И Кубджа, она хотела супружеской любви с Кришной. But although it looks like conjugal love, like pure conjugal love, it wasn't. Но хотя это и выглядело как чистая супружеская любовь, она таковой не являлась. Because she was interested in her own personal pleasure. Потому что она была заинтересована в своем собственном наслаждении. And then there's another level of conjugal lovers. И также есть другой уровень супружеских отношений. Это царицы Двараки. And they were all bound by a very specific set of rules and regulations. И эти отношения были связаны особым набором правил и ограничений. There's like many times, we've said, Krishna doesn't take his flute to Dwarka. Как часто мы говорим, что Кришна не берет с собой флейту в Двараку. Because in Dwarka there's rules and regulations. Потому что в Двараке есть правила и ограничения. And none of the queens step out of line. И никто из цариц не переступает черту. Because they're very strictly bound by the rules of Dharma. Потому что они очень строго связаны этими правилами дхармы. In Vrindavan, he needs his flute. Во Вриндаване ему нужна флейта. Because they're not bound by the rules of Dharma. Потому что там они не связаны правилами дхармы. And sometimes they start becoming, the whole situation starts becoming so overwhelming and so complicated for Krishna that he has to blow his flute and then everybody just becomes bewildered and then the situation calms down. Потому что во Вриндаване ситуация иногда настолько становится, чувства настолько переполняют чувства настолько, и Кришна настолько обеспокоен, что ему приходится играть на флейте, чтобы все пришли в смятение, и ситуация более-менее успокоилась. So sometime when the internet comes, I'll do that research and present the results. Ну и когда вот интернет вновь появится, я проведу исследование и поделюсь результатами. But what's the takeaway for all of us? Но что мы можем для себя взять? We want nothing more than pure devotion to the lotus feet of the Lord. Нам не нужно ничего, кроме чистой преданности лотосным стопам Господа. Like the Lord tells us in His Sikshastika. Как Господь говорит в Шикшаштаке. We don't have hopes for anything material. Мы не надеемся ни на что материальное. But we just want pure devotion, birth after birth. Мы лишь хотим чистой преданности рождения за рождением. And Rajdanya means that also we're not looking for liberation. Рождение за рождением это означает, что мы не стремимся к освобождению. Like Rupa Raghunath was telling me. Рупа Рагунат мне рассказывал. He said, I don't mind taking birth in Novosibirsk 100 million times. Я не против того, чтобы рождаться в Новосибирске 100 миллионов раз. As long as I have pure devotion to the lotus feet of Radhesham. Покуда у меня есть преданность лотосным стопам Радхешьямы. So that should be our motivation. Такова должна быть наша мотивация. And then even when we come to the position of pure devotion, И даже когда мы достигнем положения чистой преданности, still, whatever Krishna may do to us is always our Lord. что бы Кришна с нами не сделал, Он будет нашим Господином. And we don't, like Lord Chaitanya says,
You know, you can crush me by your embrace, or you can break my heart by never showing yourself to me. Как Господь Читания говорит, ты можешь раздавить меня в объятиях или никогда не появляться передо мной. But whatever you do, you're my Lord, birth after birth. Но что бы ты ни сделал, ты будешь моим господином из жизни в жизнь. And then he follows that by saying, И затем он говорит, we are not interested in our own happiness, мы не заинтересованы в своем собственном счастье. but we are interested in the happiness of Krishna. Мы заинтересованы в счастье Кришны. And if it's Krishna, if Krishna finds some happiness in making me really miserable in life, И если Кришна будет счастлив от того, что я буду ужасно страдать в этой жизни, that misery will become my greatest happiness. эти страдания станут моим величайшим счастьем. So that's very high level, И это очень возвышенный уровень. but that's the direction we're supposed to go in. Но это то направление, в котором нам нужно двигаться. Okay, thank you all very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Does anybody have a question or a comment? Вопросы, может быть, есть комментарии? Good other. Спасибо, Гуру Махарадж. Хочется поблагодарить вас за возможность такую, за вашу заботу и милость, то, что у нас есть, мы собрались здесь. Thank you very much for this opportunity, for your care, and for this mercy that we can come together here. В таком замечательном месте, где нас ничто не отвлекает. Here in such an amazing place that nothing disturbs us. Вопрос я хотел, Бхактивинода Такур Шаранагати об этих говорит, то, что благоприятно мы принимаем, отказываемся от благоприятного, от неблагоприятного, защита Кришны и в конце только смирение. То есть почему вот так вот именно в конце смирения, то есть не в начале, а в конце смирения. Бхактивинода Такур, наоборот, в начале смирения. По-моему, 7 как раз. Мы знаем, что дайня или смирение, это очень важное качество, необходимое качество для развития премы. The way he puts it in his verse, I'm not exactly sure. Why? Я не уверен, почему он помещает в этом стихе, в это положение. But I can sort of extrapolate. Я могу предположить. Is that the right use of the word? Okay. And unless we have real humility, we will never experience prema. Пока у нас не проявится истинное смирение, мы не сможем испытать прему. And that humility is not the type of humility where when we greet one another, we just fold our hands and we smile. И это смирение, это не то, что мы просто приветствуем друг друга со сложными ладонями и улыбаемся. But that humility is born from feeling the burning intensity of separation from Krishna. Это смирение рождается от жгучей разлуки с Кришной. Separation is most desirable. Разлука, она наиболее желанна. But it burns like fire. Но она жжет подобно огню. And though it looks like agony, it's the highest pleasure for the devotee. И хотя это выглядит как агония, на самом деле это высшее наслаждение для преданного. So, Sanatana Goswami says that humility and prema are synonymous. Санатана Госвами объясняет, что смирение и према – это синонимы. And then in his next statement he says, but you can't really say
that humility and prema are synonymous because they're two different things. Но в следующем утверждении он говорит, но на самом деле нельзя говорить, что смирение и према – это синонимы, поскольку это две разные вещи. But he describes it like this. Но описывает он это следующим образом. We cultivate bhakti, Мы культивируем бхакти, and we're doing all of these things that Srila Bhaktivinoda says, и мы совершаем все то, что предписал Шрила Бхактивинода. and all the acharyas say to do. И все остальные ачарьи говорят нам делать. And we become very intensely eager and greedy to have the Lord. И мы испытываем это жгучее желание или ненасытную жажду быть Богом, с Господом. And basically, we come to the point where in our bhakti, that Krishna will start appearing and disappearing. И в своем бхакти мы дойдем до такого состояния, когда Кришна будет появляться и исчезать. And when that happens, after he disappears, we will be like cast into the ocean of devastation. И когда это начнет происходить, при его исчезновении мы будем оказываться в океане полной разрухи. What am I doing? Чем я занимаюсь? You know, I'm so unqualified. Я настолько неквалифицирован. There's no hope for me. Нет у меня никакой надежды. Although you're already like most advanced, Хотя вы уже будете находиться на очень продвинутом уровне, we can't do anything. но мы будем чувствовать, что как будто бы ничего не можем сделать. Those are like really feelings of humility И это истинное чувство смирения. or Vaishnava dainya. Или вайшнавская дайня. And when we just 1,000,000% with every fiber of our being feel that we're just hopeless and we can't do anything. И в этот момент на 1,000,000% каждой частицей своего бытия мы будем чувствовать, что мы абсолютно безнадежны и ничего не можем поделать. And that state of humility, prema, awakens. И в этом состоянии смирения пробуждается према. So it's separation, humility, and prema. Таким образом получается разлука, смирение, према. And we were reading in Chaitanya Charitamrita the other night about the Divyonmada of Lord Chaitanya. И также на днях вечером мы читали в читании Чаритамрити про Дивьон Маду Господа Чайтаньи. For his existence of madness by feeling separation of Krishna. Или как он впадал в безумие из-за чувства разлуки с Кришной. And then, like the example, the practical example is this: И практический пример следующий. Krishna left the arena of the Rasa Lila. Кришна покинул арену танца раса. And all of the participants, they became devastated. И все участники, они почувствовали полное And they're разрушение. thinking, we're hopeless, we're useless, there's what to do. И они чувствовали, мы безнадежны, мы бесполезны. Что делать? And in that state of utter humility, Krishna reappeared. И в этом состоянии наивысшего смирения Кришна явился вновь. So that's just my extrapolation. И это просто мое размышление. Dainya is very important. Дайня очень важна. Not just some official thing, but based on feelings of intense separation from the Lord. Не просто какие-то внешние поверхностные вещи, а она должна быть основана на интенсивной разлуке с Господом. Gop Kumar, when he was in that situation, what did he think?
Когда Гопкумар оказался в этом положении, что он думал? He thought, my goodness, perhaps I've just been doing the wrong thing for a long time. А он подумал, боже мой, похоже, на протяжении очень долгого времени я делал что-то не то. Can you imagine after like trillions of years of sadhana, he's thinking, I can't get in. Maybe I took the wrong path. Можете себе представить, после триллионов лет садханы, он чувствует, что я не могу его заполучить. Похоже, что я делал что-то не то. When he was like totally devastated in that way, then Krishna came and got him. И когда он When he was totally devastated that way, he fell down to the ground, and when he opened his eyes, he was at Vishramghat in Mathura. И когда вот в таком состоянии полного раздрая он упал на землю, когда он поднялся, он оказался в Вишрамгате в Мадхуре. Those feelings empowered him, and then just he went to Vishramghat. Эти чувства, они наделили его могуществом и помогли ему попасть в Вишрамгат. And everybody was talking about that bad guy Kamsa. Все там говорили про этого негодяя Камсу. He said, I got to get out of here. Он говорит, мне надо отсюда убираться. And he started asking everyone, where does Nanda Maharaj live? Он стал у всех спрашивать, где живет Нанда And Махарадж. nobody would answer him. И никто ему не мог ответить. And he said, have I come to some place where there's just zombies? Он говорит, я что, оказался в месте, где одни зомби живут? You know, they can't even talk to me. Они даже говорить со мной не могут. But Sanatana Goswami explains. Санатан Госвами объясняет. In the morning, Krishna had gone to the pasture. Утром Кришна отправился на пастбище. And so all of their minds went to the pasture also. И их умы все тоже ушли на пастбище. So they couldn't respond. Поэтому они не могли ответить. You know. So. Yes, Uddhava. Вопрос. Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Замечательная лекция. Катха такая замечательная. Разговор зашел за Гопкумара. И то, что Гопкумара так кидала из рождения в рождение, наталкивает на мысль, что Гопкумара у него не очерчены точно желания были, да? Или с чем это связано, что его так долго, триллионы, и как бы сомнения закрадываются. Если Гопкумара так кидала по тяжелому, то у нас какие шансы? You mentioned about Gopkumar, and we know from his story that he was thrown all over the place. And why is that? Is it because he had no like particular or very concrete desire or goal? And because if it's so, then I have doubts that if he had so much difficulties for trillions of years, then what would be with us? He didn't have scientific systematic knowledge. У него не было систематического научного знания. He had everything, like he had so many good things going for him. У него было очень много хороших качеств. He was born in Vrindavan. Он родился во Вриндаване, He was born at Govardhan. на Говардхане. He was a cowherd boy. Он был пастушком. You know, I mean, he was so good that Krishna himself came as his guru to give him the mantra so he'd hurry up and come back. Он был настолько хорош, что Кришна сам пришел в форме его гуру и дал ему мантру, чтобы его поторопить вернуться. But what instructions did he get from Guru Maharaj? Но какие он получил наставления от Гуру Guru Махараджа? Maharaj said, chant the mantra. Гуру Махарадж сказал, повторяй мантру. That was his first instruction. Это было первое наставление. And before Guru Maharaj could describe what the mantra, Guru Maharaj wanted to describe the meaning of the mantra. Гуру Махарадж хотел ему объяснить значение мантры And the deity of the mantra. и божество мантры. But as soon as he thought of the deity of the mantra, Guru Maharaj fell unconscious. Но как только он
подумал о божестве мантры, Гуру Махарадж потерял сознание. And then he just got up and he said, he just left. Потом поднялся, махнул рукой и ушел. But because the boy had faith in, because the boy had observed Guru Maharaj, Но поскольку этот мальчик, он наблюдал за Гуру Махараджем, and he thought, he's a very nice man, и он думал, что это очень хороший человек, he's very sincere, очень искренний, he has such good у qualities, него очень хорошие качества, he's always crying when he chants this mantra. он всегда плачет, когда повторяет эту So мантру. he requested me to do this, so let me do this. И он меня попросил этим заниматься, я буду это делать. And then as soon as he did it, the journey began. Как только он стал это делать, началось путешествие. Just like about 30 years ago, you chanted Hare Krishna and a journey began. Точно так же, как и вы где-то лет 30 назад повторили Харе Кришна, и началось ваше путешествие. And then he met Guru Maharaj second time Потом он встретил Гуру Махараджа второй раз in Puri. в Пури. And then Guru Maharaj gave him another instruction. Гуру Махарадж тогда дал ему другое наставление. He said, always remember that chanting this mantra is bhakti. Он сказал, всегда помни, что повторение этой мантры – это бхакти. So never fail to chant this mantra. Поэтому никогда не прекращай повторять эту And мантру. he said, and then when you chant, you should chant with a sankalpa. И также, когда ты повторяешь, нужно повторять с санкалпой. So then in Gokumar in his travels, he would meet people who would describe higher dimensions. И затем в своем путешествии Гопкумар встречал людей, которые рассказывали ему о более высших измерениях. So he would chant with the sankalpa to go to that higher dimension. И он повторял санкалпой, чтобы попасть в это высшее измерение. So he'd go there И отправлялся туда. and he would see the form of God that was in that dimension. И он мог видеть форму Господа, которая пребывала в этом измерении. But it wasn't Gopal, Но это был не Гопал. who was the deity of the mantra. Гопал – это божество мантры. So he'd go and he'd stay for some time, and then he'd hear about another dimension, and he would chant with his sankalpa and go there. И вот он отправлялся туда, повторял, там находился какое-то время, потом слышал про другое измерение, повторял санкалпу и отправлялся дальше. So that kept going on. И это продолжалось. And then he got up to Brahmaloka and he became Brahma. Когда он достиг Брахмалоки и стал Брахмой, And still he didn't have systematic knowledge. тем не менее у него не было систематического знания. And there he met the Srimad Bhagavatam and he met other shastras. И там он встретил Шримад Бхагаватам и другие шастры. And they explained different things to him. Они ему объяснили разные вещи. Then he heard that there was another dimension called Brahman, И он услышал, что есть еще одно измерение, которое называется Браман, or the abode of liberation. или обитель освобождения. And he didn't have systematic knowledge what it was. И у него не было систематического знания касательно So этого. he chanted his mantra and he went there. И он начал повторять свою мантру и попал туда. And then in that place he met the people from Vaikuntha. Там он встретил жителей Вайкунтхи. And they told him, they said, we've come from the spiritual world. Они говорят, мы пришли из духовного мира. There we associate with the Lord. Там мы общаемся с Господом. And now we're going into the material world to do Sankirtan, to save people. А сейчас мы отправляемся в материальный мир, чтобы совершать санкиртану, чтобы спасти обусловленные души. And so he heard this thing, the spiritual world. И вот он услышал, что есть духовный мир. And he said, well, let's go to the spiritual world. И он подумал, ну что, пойдем в духовный мир. But the Vaikuntha people told him, to go to the spiritual world, you have to change the quality of your chanting. Но жители Вайкунтхи ему объяснили, чтобы попасть в духовный мир, тебе нужно изменить качество воспевания. So he was, this was like they were acting as like Shiksha Gurus for him. Они выступали для него в роли Шикша-гуру. And he said, well, just chanting the way that I chant with Sankalpa has brought me so far. What do I have to change now? И он им сказал, что вот мое воспевание с санкалпой привело меня сюда. Что же мне нужно теперь поменять?
And they said, you have to chant with love. Они говорят, тебе нужно начать воспевать с любовью. And then he asked the same question that we all ask. И он задал тот вопрос, который мы все задаем. How do you chant with love? Как воспевать с любовью? And they said, oh, that's easy. Они говорят, так это просто. Said, you have to study Srimad Bhagavatam. Нужно изучать Шримад Бхагаватам. And if you read Bhagavatam, then you'll chant with love. Если будешь изучать Бхагаватам, будешь воспевать с любовью. So it shows that even he was up to Brahman, and in Brahman, his chanting was so powerful that he could see through the Brahman light and see the form of Krishna that the light was coming out from. И эта ситуация показывает, что благодаря своему воспеванию он оказался в Брамане, и это воспевание было настолько могущественно, что даже сквозь сияние Брамана он мог видеть форму Кришны, из которой исходило это сияние. Which is like pretty phenomenal. И это что-то феноменальное. Do you chant like that, Brother Devi? Вы так повторяете это, With so much determination. с такой решимостью? You could just like see through all of that Brahman light and see the form of Krishna that the light's coming out of. Чтобы видеть сквозь сияние Брамана и видеть форму Кришны, из которого сияние исходит. But even still, he didn't have like systematic scientific knowledge. Но даже в этом положении у него не было этого систематического духовного знания. So they told him, read Srimad Bhagavatam И они ему сказали, читай Шримад and Бхагаватам study Srimad и Bhagavatam. изучай Шримад Бхагаватам. And so he said, well, where should I do that? И он говорит, а где мне это делать? And they said, well, the place that fulfills all desires is Vrindavan. И они ему сказали, место, которое удовлетворяет все желания, это Вриндаван. So you should go back to Vrindavan Поэтому тебе нужно вернуться во Вриндаван and study Bhagavatam. и изучать Шримад Бхагаватам. He said, okay. Сказал, хорошо. So then he offered his obeisances Он предложил свои поклоны to those people. этим жителям Вайкунтхи. And then when he came up from offering his obeisances, he was in Vrindavan on earth. И когда он поднялся из этого поклона, он уже был во Вриндаване на земле. And he hadn't been there for like trillions and trillions of years. И его там не было уже триллионы и триллионы лет. And everything in the universe had changed, but Vrindavan was the same. Все во всей вселенной поменялось, а Вриндаван был такой же. So then he was like walking along the forest of Vrindavan, along the banks of the Jamuna. И вот он гулял по лесам Вриндавана, по берегу Ямуны. And he came across a group of Brahmins who were studying Srimad Bhagavatam. И он наткнулся на группу браманов, которые читали Шримад Бхагаватам. And so they taught him the Bhagavatam. И они его обучили Шримад Бхагаватам. And then something changed. И что-то изменилось. And he just started crying all the time. Он стал постоянно рыдать. And he started creating these beautiful, ecstatic verses glorifying Krishna. Он начал сочинять прекрасные, удивительные, экстатические стихи, прославляющие Кришну. And then he met Guru Maharaj again. Потом он вновь встретил Гуру Махараджа. After like billions of years, he met Guru Maharaj again. Спустя миллиарды лет он вновь встретил Гуру Махараджа. And they recognized one another. Они друг друга узнали. And then Guru Maharaj, he came up and embraced him. Гуру Махарадж подошел к его и обнял. And after the embrace of Guru Maharaj, then he really became mad with ecstasy. И после объятий Гуру Махараджа он поистине обезумел от экстаза. And Guru Maharaj wanted to give him some more instruction. Гуру Махарадж хотел дать ему еще наставления. And Guru Maharaj sometimes would say words. Иногда Гуру Махарадж произносил слова. But then sometimes Guru Maharaj would just sort of, he wouldn't say anything. Но иногда Гуру Махарадж ничего не говорил, использовал жесты. Because he knew that if he said something on that topic, then he would like go mad and that would be it. Потому что он понимал, что если он что-то скажет об этом, то он обезумеет от экстаза. And then by chanting in that way with love, then he went to the spiritual world. И уже повторяя таким образом, с любовью, он отправился в духовный мир. And then he traveled all those places in the spiritual world.
И в духовном мире он тоже путешествовал по разным until he got to обителям, Dwarka. пока он не добрался до Двараки. And Dwarka is sort of like the next best place to Vrindavan in the spiritual world. А Дварака — это в духовном мире следующее место после Вриндавана. And he started feeling not satisfied there also, И там он тоже не испытывал удовлетворения, because Gopal wasn't there. потому что Гопала там не было. And so who did he meet over there? Кого он там встретил? He met Narada А and он там Uddhava. встретил Нараду и Удаву. And Narada was like, why are you morose? Нарада говорит: ты что такой грустный? And he explained that he was hankering for a particular type of love, but that wasn't being fulfilled. И он объяснил, что он стремится обрести определенную любовь, которую он не может нигде найти. And Narada basically looked at him and said, gotcha. Нарада на него посмотрел, говорит: я тебя понимаю, I can understand, я все понимаю, because I feel the same way. потому что я то же самое чувствую. So then Narada began talking about prema tattva to the boy. И тогда Нарада начал рассказывать о према-татве этому мальчику. And then Narada said, I have no more words to describe this concept of prema. И потом Нарада говорит: ну, у меня больше нет слов, чтобы описывать эту идею према. The rest of it is beyond me, but I don't have any more vocabulary that can describe it. А все остальное это уже для меня недоступно, у меня нет подходящего словаря, чтобы это He объяснить. said the only way that you'll be able to understand more is if you personally meet the goddess of love, Sri Radha. Он говорит: единственный способ, как ты можешь понять больше, это если ты лично встретишь богиню любви Шри Радху. And herself, she gives you a talk about prema. И она лично даст тебе объяснение према. And, you know, if you have the ability to understand what she's saying. И при этом, если у тебя еще будет возможность понять, что она говорит. And then he said, otherwise, if you meet a full incarnation of Krishna who is spreading prema, and if you serve and listen to him, then you can understand prema. Он говорит: иначе, если ты встретишь полное воплощение Кришны, которое рассказывает и обучает других о преме, и ты будешь слушать его и служить ему, то тогда ты сможешь понять. Meaning Chaitanya Mahaprabhu. Это указывает на Чайтанью Махапрабху. So what good fortune do we have? Поэтому посмотрите, насколько мы удачливы. You know, all of us simple people, we've come in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Мы оказались в преемственности Чайтаньи Махапрабху. And then Narada, he said, my words have run out. Нарада говорит: у меня больше нет слов. And he turned to Uddhava and he said, Uddhava, you talk to him some. Он поворачивается к Удаве и говорит: Удава, ты ему теперь что-нибудь расскажи. And then Uddhava, he said, Maharaj. Удава говорит: Махарадж, He said, I'm a Kshatriya. я кшатри, You're the king of the Brahmins. а ты царь всех браманов. How can I speak in front of you? Как я могу перед тобой что-то говорить? And then Narada said, come on, Uddhava. Нарада говорит: да ладно тебе, Удава. He said, we're not in a material world. Мы же не в материальном мире. You know, we're not bound by all of this Kshatriya Brahman stuff over here. Нас тут не связывает вот эта ерунда про кшатриев, браманов. We're all in the spiritual world. Speak. Мы в духовном мире. Рассказывай. And so then Uddhava explained that concept about separation, dainya, and prema. Иудова тогда рассказал эту идею про разлуку, дайню и прему. And then one day Kumar was just chanting in ecstasy. И затем однажды Гопкумар воспевал в экстазе. And then Krishna appeared. И появился Кришна. And then he just like dove
he tried to tackle Krishna. И он прыгнул, так нырнул, пытаясь схватить Кришну. And he tried to grab his dhoti so he couldn't get away. И он пытался ухватить его за доти, чтобы тот не сбежал. But Krishna was so quick. Но Кришна, он такой быстрый. Krishna just slipped around behind him. Он прям за него проскользнул, за спину. And that's when Gokumar, he said, you're a cheater. И тогда Гопкумар, с ним что-то произошло, он говорит, ты обманщик. You're a monster. Why are you doing this to me? Ты чудовище, почему ты это делаешь со мной? I've been trying to catch you, forever. Я на протяжении вечности пытаюсь тебя заполучить. Why are you doing this to me? Почему ты это делаешь со мной? Maybe I'm doing the wrong thing. Может быть, я что-то не то делаю? And then it was just like he was devastated. И он был в полном раздрае. Absolutely no hope. Абсолютно никакой надежды. And then Krishna said, now he's in the right mood. И Кришна говорит, ну вот теперь он в подходящем настроении. Pure prema. И чистая прямо. And then he said he opened his eyes and he was like going straight up. И говорится, что он открыл глаза, и он просто поднимался ровно вверх. Faster than any other journey he had ever been on. Быстрее, чем любое другое путешествие, в котором он был. And he ended up at Vishramghat. И оказался на Вишрамгате. So study the Bhagavatam. Изучайте Бхагаватам. If you want to have love for Krishna, study the Bhagavatam. Если хотите обрести любовь к Кришне, изучайте Бхагаватам. How did Lord Chaitanya? How did the yogi of Lord Chaitanya's mind? How was that described last night? Как там это описывалось вчера про йога ума Господа Чайтаньи? Shukadeva Goswami, he is a master craftsman. Там говорится, что Шукадев Госвами, он искусный ремесленник. And in his workshop, he created a ring of the Rasa Lila. И в своей мастерской он создал кольцо Раса-лилы. And I've taken that ring created by Shukadev, and the yogi of my mind wears that on his ear. И это кольцо в форме серьги йог моего ума носит в своем ухе. And keeping the ring of the rasa dance on his ear, he's always hearing about Krishna's Vrindavan pastimes. Храня это кольцо или серьгу Раса-лилы в своем ухе, он постоянно слушает о вриндаванских играх Кришны. Because of that, the yogi of my mind has become very skinny and very covered with ashes and is indifferent to everything material. И из-за этого йог моего ума, он очень худой, и он покрыт пеплом, и он безразличен ко всему остальному. So the Bhagavatam is the answer. Поэтому ответ – это Бхагаватам. You like to read, so read Bhagavatam more and more. Вы же любите читать, читайте Бхагаватам больше и больше. Thank you, Guru. Everybody read Bhagavatam more and more. Все читайте Бхагаватам больше и больше. Okay, thank you all very much. It's really, really late. Спасибо всем большое, уже очень и очень поздно. I need to do puja, and then I'm going to be meeting with disciples sort of all day today. Потом мне надо делать, сейчас мне нужно делать пуджу, потом мне надо будет встречаться с учениками весь And then in день. the evening, we'll have some more chanting over here and reading. И вечером у нас будет еще больше воспевания и чтения. And I will hope again that Krishna will give rain, so those cool breezes will be blowing through here. И я надеюсь, что Кришна вновь подарит нам дождь, и прохладный ветерок будет дуть в окно. Last night when we came for class, I called Shiv Charan. Вчера вечером перед лекцией я позвал Шивчарана, And I said, 2 nights, 2 days, I was saying
I hope that it rains so that we get these cool breezes blowing through here. И я сказал, что на протяжении 2 дней, 2 вечеров я молился, чтобы был дождь, чтобы был вот этот прохладный ветерок, прохладный бриз. And I said, it seems like Krishna is in the mood to fulfill some of my desires. И я говорю, похоже, Кришна в настроении, чтобы исполнить какие-то мои желания. And then I looked at Shiv Charan. Я посмотрел на Шивчарана. And I said, I hope that tonight you will win the multi-billion-dollar lottery. Я надеюсь, что сегодня вечером мы выиграем лотерею мультимиллионную. Maybe Krishna will fulfill that desire also. Может быть, Кришна это желание исполнит тоже. Okay, thank you all very much. You've been very kind for sitting and listening for such a long time. Спасибо всем большое, что вы так милостиво просидели все это долгое время с нами. When I came to the temple today, I heard Vrindavan Chandra singing kirtan, and I was thinking, oh, it's so wonderful. It's like the old days in Sri Vrindavan Dham. Сегодня утром, когда я шел в храм и услышал, что Вриндаван Чандра поет киртан, я подумал, как чудесно, это как в старые времена в Шри Вриндаван-дхаме. Whenever I talk to Srila Shivaram Swami about the farm here, he always asks, is that nice devotee who has the beautiful voice still there? И когда бы я не говорил с Шрилой Шиварам с вами про ферму здесь, он меня всегда спрашивает, а вот этот хороший преданный с прекрасным голосом, он все еще там? And I said, oh, he migrated back to Russia. Я ему говорю, нет, он переехал обратно в Россию. But now he's here and it's wonderful. Но теперь он здесь, и это чудесно. Okay, thank you all. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Хари Кришна. Prabhupada ki jai. Jai. More Bhakti Vrinda ki Jai. jai. Hari Hari. Hare Guru Maharaj ki Jai.